Okay, hello again. We are now discuss about critical tradition. Have you remember? Actually, we already have a bright or straight short discussion about critical tradition in the first meeting, but maybe you are forget now. I will shortly explain about critical tradition. The main critical tradition focus is on how the understanding system had been considered as the correct way, but we believe that um, this situation is belong to the certain ideology or certain needs of a group of people, ya. Jadi di dalam tradisi ini kita beranggapan sebenarnya bahwa sesuatu itu berjalan dengan baik-baik sudah benar, tapi kemudian sesuatu ini bergantung pada kepentingan suatu kelompok kayak gitu, teman-teman. Then the second is that we try to encourage the emancipation, so we try to observe the social condition to change or get through the emancipation, because we perceive that actually we can do more, ya. Kita bisa melakukan yang lebih lagi, we can do better things than now, like that. So that's why some scholars believe that through this tradition we can creating the awareness of the society to have an action and then to move or change the situation. For example, in this nowadays situation, actually we can do a better way, like we can prevent how the COVID spread through the society by maybe the government make strict regulation to the society, as now we know that in Jakarta they will fine atau mendenda the people who not obey the rules, ya. Kebijakan terbaru di Jakarta, kita tahu bahwa pemerintah kemudian mengeluarkan PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. So whenever someone do not obey the rules or melanggar kebijakan gitu, ya, mereka akan didenda, dikenai denda dan diberikan anjuran-anjuran lebih baik. Nah, this situation is also can happen whenever the social or some group of people encourage themselves untuk mengubah situasi ini, seperti itu. Jadi pada intinya critical tradition is focus on how emancipation diberdaya gunakan, ya, bagaimana kita melakukan perubahan sosial melalui ideologi-ideologi yang sudah ada dan memperbaiki keadaan, seperti itu. Kemudian there are some varieties of critical tradition that are Marx and F. Engels, then postmodernism, post-structuralism, post-colonialism, and the last is feminism. Actually, you already got it from the logic and ethic subject or course, did you? Because you have to you used to have to study it before, so I just want to do like review for this critical tradition.
Yeah, for the Marx and Engels is this situation or this variation is belong to the Marxism. Yeah, as you know that Marxism is discuss or explain about how the society is divided into two kind of group, that is a domination and the marginal group. Yeah, and how is um, uh, um, the how Marxists try to encourage the marginal people to encourage themselves to to do the movement or action to change their life. Ya, karena menurut Marxis, menurut tradisi ini atau menurut variasi ini, kaum buruh atau kaum yang terjajah atau marginal group akan tetap berada pada posisi mereka, tidak ada perubahan kecuali mereka yang bergerak untuk melawan the dominant group, like that. So this Marxism is focused on that thing. And the second is postmodernism, is actually a split against the modernity, based on the how industrial society is end. Yeah, then there is the emerge of an information society. As you know that in the industrial society we have a huge production of commodities. Ya, kita mengeruk atau menghasilkan memproduksi segala sesuatu atas dasar memaksimalkan laba yang kita dapat di modernisme atau masyarakat industrial. Tapi ketika kita ngomongin postmodernism, berarti we talk about how the end of industrial society and the emergence of the information society. The information society is the people that lives in nowadays area, or that now is more digital society. Ya, jadi information society is belong to the society which kebutuhannya tidak lagi hanya memproduksi sesuatu secara besar-besaran, tapi lebih kepada kebutuhan mereka akan informasi, sehingga perkembangan dari this era or this society is more in how they produce of telecommunication method or technologies. Ya, jadi seperti kehadiran internet, alat-alat telekomunikasi seperti itu. Kemudian the second is the birth of cultural studies. So this studies is focused on how social change from the culture. Jadi adanya pergerakan, adanya pertumbuhan ilmu sosial budaya, dan di sini mereka membahas tentang bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di dalam budaya. Dan the topics are about class relation, ya, lagi-lagi tentang perjuangan hubungan kelas-kelas di dalam masyarakat, and the politics, ideas, and the values that belong to the social and cultural life. The third is about post-structuralism. These are whenever you remember this variation, actually we already discussed it previously. That's in this that structuralism variation is or era is about how we perceive that the something is not free of value, bahwa sesuatu itu tidak bebas nilai. So kita menganggap bahwa di era strukturalism, sorry I speak in bahasa to make you clear,
Jadi di dalam tradisi variasi strukturalisme ini menganggap bahwa pada kala itu kebenaran itu mutlak dan hanya berdasar pada seseorang atau ilmu alam, ya. Jadi masuk kepada paradigma positivisme, dan di mana sesuatu yang benar itu harus ada datanya, harus ada buktinya, dan terjadi betul-betul dan bisa ditelusuri, tidak hanya berdasarkan misalnya omongan dari seseorang yang merupakan pakarnya misalnya. Jadi itu adalah strukturalisme. Tapi di post strukturalisme ini adalah perbincangan atau variasi setelah era strukturalisme, sehingga in this situation we believe that kebenaran itu tidak hanya berdasarkan sesuatu yang sudah ada, tetapi ketika misalnya seseorang itu bisa mengatakan misalnya saya bilang bahwa perempuan itu harus berhijab kayak gitu misalnya, karena saya mempunyai background yang kuat terkait dengan agama misalnya, ya. Karena dari kecil Mbak Ida dipengaruhi atau dilatar belakangi pendidikan agama yang kuat misalnya, seperti itu, sehingga kebenaran menurut saya tentang hijab adalah seperti itu, tetapi mungkin kebenaran tentang hijab oleh teman-teman yang lain berbeda, sehingga this variation or post-structuralism is kind of the truth will determine by how the structure is live in the society. Jadi bagaimana kemudian kita kita menegosiasikan atau memberikan meaning kepada sesuatu itu based on seseorang, latar belakang seseorang tersebut, seperti itu. Kemudian about post-colonialism, when we talk about colonialism, then kita akan mengingat tentang zaman-zaman penjajahan, zaman-zaman kekaisaran, bahwa yang benar adalah raja, kemudian atau kaisar atau kesultanan, kemudian atau yang dominan group, ya. So in this post-colonialism variation is will focus about all cultures is referred to or influenced by the imperial system, and Edward Said also explain about tidak ada lagi pengkelasan, ya, bahwa the population is not only about white people or white group, tapi juga terkait dengan non-white population. Jadi kalau di studi cultural, ya, kita sebagai masyarakat itu diklasifikasikan dalam warna. Misalnya orang Western itu dengan white people, kemudian Asia itu yellow people, dan the Afro is the black people, like that. But Edward Said tried to erase that thing, that the diversity is not only for white people but also the other population. In the post-colonialism, they also try to encourage or do the emancipation for abolishing of historical, national, geographical, and relationship diversity like race, gender, class, and sexuality. So di tradisi or variasi post kolonialisme ini bahasanya lebih kepada
memperjuangkan penghapusan tentang batasan-batasan historis, nasional, geografis, sampai kepada konteks nanti kita ada perkembangan selanjutnya di tradisi feminisme yang akan bergerak pada emansipasi terkait dengan perjuangan gender, kelas, dan sexuality. So for the feminism itself, as I mentioned before, that this kind of movement to save the women's rights, but it's not only for women's rights or for women, but also the things that I mentioned before, like race, ethnicity, classes, sexuality. It's also been been fight by this feminism tradition, ya. Jadi feminisme itu tidak hanya sekedar pada konteks movement to save the women right or kesetaraan tentang women saja, but also the movement to save the race, ethnicity, and other situation that need to be encouraged, ya, yang perlu di fight for, gitu, yang perlu diperjuangkan. So it's also belong to the gender studies. Jadi if you guys suka dengan this tradition, you can try to proceed more in the gender studies. So it's for the criticism tradition, and for the last tradition I will explain in the next videos. Thank you.